So I welcome you everyone to our Global Village Kingdom Tour. Entonces le doy la bienvenida a todos a nuestro Global Village Kingdom Tour. Today is January 27th, 2019. Hoy es 27 de enero del 2019. Okay. Joanna, you'll need to unmute yourself as I have muted everyone. Yes. Okay, beautiful. So I welcome you, everyone, to our time together. Entonces les doy la bienvenida a todos ustedes a nuestro tiempo juntos. Let's focus together so I can extend to you more of the life of God. Entonces vamos a enfocarnos juntos para que yo pueda extender hacia ustedes más de la vida de Dios. Okay. So our Father God, Nuestro Padre Dios, O Paradise Father, oh Padre del paraíso, you are the source, the creator of all life. tú eres la fuente y el creador de toda la vida. Everlasting Son, Hijo eterno, is that coming from your background, Joanna? Yes, some people is having a party around. Okay. An infinite and immaculate spirit, Infinito, Espíritu Inmaculado. now each of you take that deep breath to allow yourself to open your heart. Ahora cada uno de ustedes tome esa respiración profunda para permitirse a sí mismos abrir sus seres. Breathe deeply and slowly. Respiren profundamente y lentamente. Mhm. Our association together expands your receptivity to all that is already present. Nuestra asociación juntos expande su receptividad a todo lo que estamos dando aquí. To all that is present. Para todo lo que está presente. Mhm. So I come at this time to help expand your own capacity to receive.
Entonces yo vengo en este tiempo acá para ayudarles a expandir sus capacidades, For God already is, porque Dios ya es, and you as personhood y ustedes como persona, you must learn his way in order to open up to him. ustedes deben aprender su manera de forma que puedan abrirse a Él. This is what humanity needs. Esto es lo que la humanidad necesita. To understand the approach of the ages. El entender el abordaje de las eras. Just now, I pour out to you my own spirit of truth. Justo ahora, yo derramo sobre ustedes mi propio espíritu de la verdad. It's my desire that you understand that this is a very real activity we do together. Es importante para mí que ustedes entiendan que esta es una actividad real que estamos haciendo juntos. That the circuits of the Trinity are becoming established upon the earth. Que los circuitos de la Trinidad se están volviendo establecidos sobre la tierra. And only they with the eye of faith shall understand our work together. Y solo Él con sus ojos de la fe puede entender lo que estamos haciendo acá juntos. So just breathe in my spirit. Entonces simplemente respiren mi espíritu. Today I'm going to gently renew you into our vision and purpose. Hoy yo voy gentilmente a renovarlos a ustedes hacia nuestra visión y propósito. That I reignite your hunger for absolute truth. Para yo reinyectar su hambre por la verdad Absoluta. absoluta. Thank you. Not just another opinion which religion delivers you. No es solo otra opinión acerca de religiones que se entrega a ustedes. Nor another spirit new age activity. This is not that. Ni otra actividad de la nueva era. Esto no es eso tampoco. Yeah. Nor is there any such channeling. Ni tampoco es algún tipo de canalización. I, Michael of our universe, come into this incarnation to illuminate your way. Yo, Michael, de este universo, vengo aquí a esta encarnación para iluminar vuestro camino. To rehabilitate the evolutionary pathway. Para rehabilitar el sendero evolucionario. So receive of me now. Así que reciban de mí ahora. I pour out and I vibrate all through you. Yo derramo y hago vibrar todo para ustedes. That your mind becomes renewed. Para que sus mentes se renueven. That you're willing to let go of your opinions. Para que estén dispuestos a dejar ir sus opiniones. And
if you are willing to let go of your mistrust and your doubt, Y si ustedes están dispuestos a dejar ir su desconfianza y sus dudas, today I will begin that process of dissolving that in you. hoy yo voy a dar inicio a ese proceso de disolver esas cosas en ustedes. But you must be willing to let it go. Pero ustedes deben estar dispuestos a dejarlas ir. Not to allow anything to stand in your way of discovering God's truth. No permitiendo a esas cosas permanecer dentro de su camino para encontrar la verdad de Dios. That's your free will. Ese es su libre albedrío. Your choice. Es su elección. Is your responsibility. Y es su responsabilidad. But I will meet you more than halfway. Pero yo voy a encontrarlos más de esa manera. More than halfway. Más de la mitad del camino. Okay. Once again, breathe in my comforter consciousness. Una vez más, respiren mi conciencia consoladora. 2,000 years ago, I began the outpouring of my own spirit upon the civilization. 2000 años atrás yo inicié el derramamiento de mi espíritu sobre toda la humanidad. Joanna, you Yes. need to listen better. You're changing my words. Can I have your full attention? I'm putting your attention. Just sometimes it's long. I forget. Sorry. I give my spirit unto the civilization. Yo doy mi espíritu hacia la civilización. There you go. Now I come again to continue the process. Y ahora yo vengo de nuevo para dar continuidad al proceso. To help you understand how to enter our fellowship. Para ayudarlos a entender cómo entrar en nuestra fraternidad. To help open you up to embody more of the Father's life. Para ayudarlos a abrirse más, para encarnar más de la vida de Dios. The Father's life. La vida del Padre. So breathe me in. Entonces respírenme. Ever since my ministry in Galilean times, Carlos, Desde mi ministerio en los tiempos de Galilea, my spirit surrounds you. Mi espíritu les rodea. You bathe in my comforter consciousness. Ustedes se bañan en mi conciencia consoladora. Just like the amniotic fluid.
así como en el líquido amniótico, in the womb of the mother. en el vientre de la madre. Mhm. And through my comforter presence, A través de mi presencia consoladora, I help you to make truth personalized. yo les ayudo a hacer Que la verdad sea personalizada en cada uno. For I want you to know truth directly in your personhood. porque yo quiero que ustedes conozcan la verdad directamente allí en su persona. Those who are walking hand in hand Aquellos que están caminando mano a mano are beginning to enter into that truthful experience. están comenzando a entrar dentro de esa experiencia verdadera. And that truth becomes your authority. Y esa verdad se convierte en su autoridad. Yeah. For you are meant to have a direct experience of the Father. Porque ustedes están para tener esa experiencia directa en el Padre. Mhm. Salvington is a school that I'm establishing. Salvington es una escuela que yo estoy estableciendo. Yet Salvington is expanding everywhere within our universe. Y Salvington, sin embargo, está expandiendo todo a lo largo de nuestro universo. There are many planetary branches. Hay muchos brazos planetarios. Now the Earth Y ahora la Tierra is entering into that Salvington education. está entrando dentro de esa educación de Salvington. And as I say, during this bestowal mission, Y entonces yo digo, dentro de esta misión otorgada, those who are overwhelmingly stricken with doubt and fear aquellos que están abrumadoramente, what is tracking, Carlitos, help me? De miedo. Temblando, dilo completo, por favor. I forget the last, the tricken of fear and doubts. those who are plagued by doubt and fear, ill with doubt and fear. Lleno. Que están llenos de miedos y dudas, aquellos que están llenos de miedos y dudas, will remain blind during this mission of my own. permanecerán ciegos durante esta misión que es mía. For the development of the eye of faith in you Porque el desarrollo del ojo de la fe en ustedes is the result of lifetimes of your devotion. es el resultado de muchas vidas de su devoción. You arrive here during this time Ustedes llegan aquí durante este tiempo because you have earned the right to seek truth. porque ustedes han ganado el derecho de buscar la verdad. Yet those with the eye of ephemerality Pero aquellos con el ojo de lo efímero will remain blind and deaf and dumb. permanecerán ciegos, Carlos,
sordos y como tontos, Okay. blind, Ciegos. Ujú. deaf, no puedo oír, sordos, Sordos. and dumb, cannot speak truth. Y mudos. Ciegos, sordos y mudos. Yes, not tontos. Yes. Dumb, they cannot speak truth, or hear it, or see it. Yes. Ujú. Thank you. Thank you, Michael. But those that come at this time, you have earned the right to advance yourself. Pero aquellos que han llegado hasta este tiempo han ganado el derecho para elevarse a sí mismos, Ujú. I want you avanzarse a to sí mismos. I want you to feel that in you. Yo quiero que ustedes sientan eso en ustedes, What you are accomplishing. lo que ustedes están logrando. For my spirit and our fellowship Porque mi espíritu y nuestra fraternidad is dependent upon your free will. depende de vuestro libre albedrío. Whereas the Mother's Holy Spirit begins the journey of your mind and will. Es donde el espíritu de la madre da inicio al, I forget. De mente y voluntad. Ujú. She begins the journey. Ella da inicio al viaje And she continues to prepare you. y ella continúa preparándolos. I doeth these things with her. Yo hago estas cosas con ella. And it is time that human beings reconnect into our fellowship. Y es tiempo de que los seres humanos se reconecten hacia nuestra fraternidad. And it is your thirst for advancement Y esta es vuestra sed por avanzar, that propels you to be here. que los propulsa para estar aquí. For the Father in you delivers you. Porque el Padre en ustedes los entrega, To me, los entrega a mí, in my spirit and also here physically. en mi espíritu y también aquí físicamente. It is a gigantic work that we must do. Es un trabajo gigantesco el que debemos hacer To prepare you for the greater citizenship. para prepararlos para la más grandiosa ciudadanía. For you must enter that new state of eternal being Y porque ustedes deben entrar hacia ese nuevo estado de ser eterno with your personhood, junto a su persona, with your character, junto a su carácter, with your free will, junto a su libre albedrío, which has become eternally blended with God's will. que se ha hecho eternamente unificado, fundido con la voluntad de Dios. As you become one with God's will, A medida que ustedes se hacen uno con la voluntad de Dios, you are honoring ustedes están honrando His gift of life to you. su regalo de la vida para ustedes. As you become one with that gift, A medida que ustedes se hacen uno con ese regalo, all of God's stability and security become your own. todo de la seguridad y estabilidad de Dios se hace suya. Yes, you will never find security
in the temporary world. Ustedes nunca encontrarán la seguridad en el mundo de lo temporal, Regardless of what you achieve, sin importar aquello que ustedes alcancen. yet as you look to fulfill God's will, Pero a medida que ustedes buscan cumplir la voluntad de Dios, you enter into his kingdom. ustedes entran en su reino. His life, which is individualized with you. Su vida, que está individualizada en ustedes, Becomes expanded through you. se convierte en expandida a través de ustedes. You literally become, Ustedes libremente, literalmente se convierten. His island of consciousness. Su isla de conciencia. You don't lose your individuality, Ustedes no pierden su individualidad, but you become absolutely more real. pero ustedes se hacen absolutamente más reales. As you embrace the truth of the Father's life. A medida que ustedes abrazan la verdad de la vida del Padre, You become more real. ustedes se vuelven más reales. Because only God's presence is real. Porque solo la presencia de Dios es real. Everything else is subject to change. Todo lo demás es subjetivo para cambiar. Subject to change? Sujeto a cambio. Todo lo demás está sujeto al cambio. And truly what you seek is to enter into God's objectivity. Y realmente todo lo que ustedes buscan es entrar dentro de la objetividad del Padre. Yes. Any true religious pathway Cualquier camino religioso verdadero must connect you in with the circuit of the Trinity. debe conectarlos a ustedes hacia los circuitos de la eternidad. And humanity at this time has that circuitry seeking to come and connect. Y toda la humanidad está ahora buscando esos circuitos para reconectarse. Those of you who are walking with me within our campus, our university, Aquellos de ustedes que están caminando conmigo acá dentro del campus de la universidad, those of you who are reading my sermons within the city of Christ Michael, aquellos de ustedes que están leyendo mis seminarios dentro de la ciudad de Cristo Michael, Christ Michael, on Facebook and some of the other social media, y en Facebook y algunos de los otros medios sociales, you are feeling that urge in you ustedes están sintiendo ese impulso en ustedes. Just breathe deeply and let me give you more of my spirit. Simplemente respiren profundo y permítanme darles más de mi propio espíritu. For those of you that are receptive, Porque aquellos de ustedes que son receptivos, I'm going to help you to feel our presence. yo voy a ayudarles a sentir nuestra presencia. By our, I refer to the circuit of the Trinity. Por nosotros, yo me refiero a los circuitos de la Trinidad. Yes.
For throughout the centuries, A lo largo de los siglos, many pathways that have been developing on the earth muchos caminos que se han desarrollado en la tierra had a portion of the understanding. han tenido una porción de la comprensión. My coming here at this time, Mi venida aquí en este tiempo, establishing the fuller version of the Trinity, estableciendo la versión total de la Trinidad, to help you connect in with that circuitry of life. para ayudarlos a conectar dentro con esos circuitos de la Trinidad. Mhm. You have a biology of form. Ustedes tienen una biología, una forma biológica. You have the adjutant spirits of the mother. Ustedes tienen los espíritus ayudantes de la madre, helping to develop your mind and your will. ayudándoles a desarrollar su mente y su voluntad. You have the Father's life in your midst, individualized. Ustedes tienen la vida del Padre en su medio, individualizada. That individualized Godhood Esa divinidad individualizada desires to merge with you, desea fundirse con ustedes, to maketh of you one being. para hacer de ustedes un solo ser, So that you can enter into the higher worlds of light. de manera que ustedes puedan entrar en los mundos más elevados de luz. And then beginning in Galilee times, Y entonces, al principio, en los tiempos de Galilea, you now have the Spirit of truth, my own comforter, with you. ahora ustedes tienen mi propio espíritu de la verdad, mi presencia consoladora con ustedes. And I offer you many benefits. Y yo les ofrezco muchos beneficios. The infinite has designed that comforter spirit El infinito ha diseñado ese espíritu consolador to be like a midwife in your birth. para ser como un intermediario en vuestro, Carlos, Como una partera. en su parto, ¿cierto? Ujú. No, En su to be nacimiento. ¿Ah? to renew you into that relationship with the Father. Para renovarlos en esa relación con el Padre, To deepen your faith and trust. para profundizar vuestra fe y confianza, To have you experience that you're never alone. para hacerlos experimentar que ustedes nunca están solos, Many other benefits. y muchos otros beneficios. You also have the Spirit of the Universe Mother. Y ustedes también tienen el espíritu de la Madre Universal, That's the Holy Spirit. que es el Espíritu Santo. And if those three avenues were not enough, Y en esas avenidas que Y si esas tres avenidas no fuesen lo suficiente, you also have the ascended brotherhood and sisterhood of the planet. ustedes también tienen la hermandad de los maestros ascendidos. Still with us, Joanna? Okay.
So our work together will securely connect you in with the circuits of eternity. Entonces nuestro trabajo conjunto los va a asegurar, va a asegurar la conexión con los circuitos de la Trinidad. You will be transmuting your density into the vestment of the soul. Entonces ustedes van a ir transfigurando vuestra densidad en las vestimentas del alma. Yeah. All the preparation with your mind and will and personhood Toda vuestra preparación con vuestra mente, voluntad y persona, which began with the order of the life carriers, que comenzó con la orden de los portadores de vida, which continued with the adjutant spirits of the mother, que continúa con los ayudantes, con los espíritus ayudantes de la madre, which began to become influenced by the school of the planetary prince back centuries ago. que comenzaron a ser influenciados por la escuela del príncipe planetario, mucho tiempo atrás, which I am now reestablishing for the evolution of the earth. y que ahora estoy restableciendo para la evolución de la Tierra. All of those initial epochs of evolutionary advancement Todas esas épocas iniciales de avance evolutivo are now being brought up to speed. ¿Entiendes esta expresión, Carlito? Yes, I can translate. Han sido traídos, han sido elevados a una velocidad. Those original ministries that were intended to bring the race into that receptivity Todos esos ministerios originales que tenían la intención de elevar a la raza a la receptividad are now being rehabilitated and restored. y ahora están siendo rehabilitados y restaurados. Without this rehabilitation, humanity cannot advance itself. Y sin esta rehabilitación, la humanidad no puede avanzar por sí misma. Yes, you've experienced the artificiality of religion made by man. Ustedes han experimentado la artificialidad de la religión hecha por el hombre. You've experienced the strange occurrences of the New Age. Y ustedes han experimentado las extrañas ocurrencias de la nueva era. People coming forward believing they're channeling something. Gente que viene y creyendo que canalizan algo. Mostly their own opinion, beloved. Mayormente desde su propia opinión, amados. You've experienced and escaped from the dogma of organized religious pathways. Y ustedes han experimentado y escapado de los dogmas de las religiones originales. How did you escape? ¿Cómo ustedes pueden escapar a eso? You felt that uncontrollable urge for more. Ustedes han sentido ese incontrolable impulso y ansia por más. I come to give you more. Yo he venido a darles más. The infinite God must prepare a way. El Dios infinito tiene que preparar el camino. And as such, he has sent me back into the world. Y para tal objetivo, Él me ha mandado de vuelta al mundo. To help you establish your own Christhood. Para ayudarlos a cada uno a establecer vuestra propia cristeidad. This is not a commercial activity, everyone. Y esta no es una actividad comercial. This is the reestablishing of the spiritual
infrastructure of the planet. Esto sería, mejor dicho, el restablecimiento de la infraestructura espiritual del planeta. The universal Father has commanded El Padre Universal ha decretado eso, that humanity and the kingdoms of the earth que la humanidad y los reinos de la tierra become gradually reconnected into the galaxy and the universes. se vuelvan gradualmente reconectados hacia las galaxias y los universos. That the plague of rebellion be cured. Y que la plaga de la rebelión sea curada. That each of you find a safe journey into your own freedom. Y que cada uno pueda encontrar un viaje seguro hacia vuestra propia libertad. Which begins with re-establishing your free will. Y que comienza con el restablecimiento de vuestro libre albedrío. As you walk within, a medida que ustedes caminan hacia adentro, the guidance of the mother and I with the Father, la guía de la madre y yo y del Padre, you will mature your impulse into that receptivity. Ustedes van a madurar vuestro impulso hacia esa receptividad. It is a rebuilding of the very structures of your personhood. Es una reconstrucción de la mismísima estructura de vuestra persona. That because of the default in my administration, debido a la caída de mi administración, and because of those beings that became lost within their level of responsibility, y debido al hecho de que esos seres se han perdido en sus respectivas responsabilidades. Yeah, thank you, Carlos. Humanity had lost its way. La humanidad ha perdido su camino. But I am here to reestablish that luminous way. Y yo estoy aquí para restablecer ese camino luminoso. As long as you allow the mother and I to dissolve your doubt and your fear. Y a medida que ustedes permitan que la madre y yo podamos disolver vuestros miedos, you will find a clear and definitive pathway into your godhood. Ustedes van a encontrar un camino claro y definitivo hacia vuestra divinidad. There's nothing to be afraid of. No hay por qué tener miedo de. I will never ask you for anything strange. Nunca les pediré nada extraño. This is not a commercial activity. Esta no es una actividad comercial. It's reestablishing your evolutionary ascension. Es el restablecimiento de vuestra ascensión evolutiva. Individually and for the race and civilization. Individualmente y para la raza y para la civilización. Yeah. For the disorder that had established itself will begin to clarify. Porque el desorden que se ha establecido a sí mismo o en sí mismo será clarificado, será limpiado. Initially, it is an individual achievement. Inicialmente es un objetivo o un logro individual. Gradually, the Father's will conquer all of the erroneous urges of the civilization. Y gradualmente la voluntad del Padre va a ir conquistando los
impulsos erróneos de la civilización. Yet for you as an individual, as a person, Y sin embargo, para ustedes como individuo o como persona, you don't have to wait for the rest of the civilization. no tienen por qué esperar por el resto de la civilización. It is an individual choice. Es una elección individual. Mhm. So as you feel that inner pressure to show up and participate, Y a medida que ustedes sientan esa presión interna de mostrarse y participar, mhm, hesitation and doubt may arise in you. la ansiedad y las dudas van a surgir dentro de vuestro. The influences of the collective ignorance will affect you. La influencia de la ignorancia colectiva les va a afectar Until you bring your energy field into God's sovereignty, hasta que ustedes traigan su campo de energía a la soberanía de Dios. uh-huh. As I've said before, Como he dicho antes, two persons are standing in the field of humanity. dos personas están paradas en el campo de la humanidad. One is left so that they can continue their evolution in the darkness. Y una es dejada para que pueda continuar su evolución en la oscuridad. And the other is quietly, imperceptibly raised into the light. La otra está callada e imperceptiblemente elevada hacia la luz. Those of the dark will not notice it, Aquellos de la oscuridad no van a notar eso, but you will. pero ustedes sí lo van a notar. You will have the validations to know that you are on the right path. Ustedes van a tener las validaciones para reconocer que están en el camino correcto. It is a normal part of evolution to let go of doubt. Y es una parte normal en el proceso evolutivo dejar soltar las dudas To dissolve the judgments, y disolver los juicios, to grow in your character and your security y crecer en vuestro carácter y en vuestra seguridad, as a human personality. como una personalidad humana. For I come to help you establish yourself in the second birth of light. Porque yo he venido o vengo a establecerlos a ustedes en vuestro segundo nacimiento, en la luz. Breathe deeply, everyone. Por favor, profundamente todo.
Just allow yourself to receive the radiation of the seraphic host. Recibe las emanaciones del serafín, los ángeles. Yes, Carlos. Just take a deep breath to slow down your body. No, Carlos, we don't hear you, Carlos. Anybody else want to step in? Many? Simply. Joanna? I'm still here, but my internet is What about putting- Mikis? If I could Spanish, I have jumped in. Yeah. Just stay with our focus, everyone. Enfoque todos. Just say with me, Y digan conmigo, I welcome the Seraphim angels. yo doy la bienvenida a los ángeles serafines. Just allow yourself to feel their love. Permite tú mismo para sentir el amor del serafín. You must feel your desire. Carlos, siente tu deseo. Gracias. You say to your own seraphic guardian angel, Y ustedes dicen a su propio ángel serafín, I desire to feel your love. yo deseo sentir tu amor. Thank you, Joanna. Good. I welcome your presence. Yo le doy la bienvenida a su presencia. I desire this relationship with you. Yo deseo esta relación con ustedes. Humbly, I receive of your divine influence. Y humildemente yo recibo de sus influencias divinas.
Just staying with that attunement that I'm helping you to build. Manténganse en esa sintonización que les estoy ayudando a construir. Mm. In the midst of your day, you can connect first with your breath. En el medio de sus días, ustedes pueden conectarse simplemente con su respiración. That would be the first step. Ese sería el primer paso. To pull your attention away from the appearances. Para empujar su atención lejos de las apariencias. Then you can begin to enter into that prayerful intimacy. Y luego ustedes pueden comenzar a entrar en esa oración plena de intimidad. Building that connection. Construyendo esa conexión. But that's your choice. Pero esa es su elección. If you desire to stay asleep in the world of appearance, it's okay. Si ustedes desean permanecer dormidos en el mundo de las apariencias, está bien. But if you desire to have more of your godhood, Pero si ustedes desean tener más de su propia divinidad, then you must make that free will choice. entonces ustedes deben tomar esa libre elección. Mm-hmm. Salvington, very quickly, we have 3 different campuses. Salvington, bien rápido, les digo, tenemos 3 campus diferentes. It's all online. Es todo online, en la red. Yeah, you don't have to travel anywhere. No tienen que viajar a ninguna parte. The Global Village and Illuminatum College. El Global Village y el Colegio de Iluminación. Is the first step beyond the public reading. Es el primer paso más allá de las lecturas públicas. Yeah. You have initially, a number of places I'm leaving you my words. Ustedes ya tienen un cierto lugar, cierto número de lugares donde yo estoy ubicando mi palabra. That's free and for the public. Eso es libre y es para el público. This first campus is also free. Y este primer campus también es gratis. Yeah. You can simply, I'll put the link in, and then it will take you to the opportunity for you to register if that's what you want, if you want to take the next step. Voy a poner acá el link para que ustedes lo tengan y puedan tener la oportunidad de ingresar y registrarse si es su decisión, su deseo. And we're just now beginning the activities this month. Y estamos justamente ahora comenzando las actividades en este mes. There's also the University of Salvington. Y también tenemos la Universidad de Salvington. There's a tuition for this. Hay una mensualidad para esto. There are scholarships. Maybe half the people have some level of scholarship. También tenemos algunas becas para cubrir, posiblemente la mitad de los estudiantes tienen algún tipo de beca estudiantil. Yeah. And then from here, there is Salvington Trinity School. Y entonces, desde aquí, también tenemos Salvington Trinity School. Yeah. Those are some of the initial ways that we can have greater contact.
Esos son los caminos iniciales a través de los cuales podemos tener mayor contacto. And I tell you, don't let anything stop you if you feel the Father's will move you. Y yo les digo, no permitan que nada les obstaculice si ustedes sienten el impulso de la voluntad de Dios en ustedes. Yes, there's nothing secret or hidden about anything we're doing. No hay nada secreto ni escondido acerca de ninguna cosa de lo que estamos haciendo. Yeah, I understand. I understand many of you have experienced in the society a lot of questionable things. Y yo entiendo que muchos de ustedes han estado experimentando en medio de la sociedad muchas cosas cuestionables. Yes, but the lower nature, the collective darkness, Pero la naturaleza baja y la oscuridad del colectivo, it wants individuals to become disappointed on the pathway of light. ellos quieren individuos que se desilusionen con el camino de la luz. Yes, it's going to give you a lot of disappointing experiences. Y entonces va a darles muchas experiencias decepcionantes So that you just shut down and don't trust anything. para que ustedes simplemente renuncien y no confíen en nada. So that when the real pathway shows up, you also mistrust that. Entonces, cuando el verdadero camino se muestra ante ustedes, ustedes sencillamente desconfían. Discernment is something that must be developed through transmutation. El discernimiento es algo que debe ser desarrollado a través de la transmutación. The more truthful you are with your thoughts and feelings, Mientras más verdaderos son ustedes con sus pensamientos y sentimientos, the more willing you are to face your untruth and your truth. más dispuestos estarán ustedes de confrontar su Oscuridad y verdad, ¿no? yes, thank you, su oscuridad y su verdad. Yeah. The more you're willing, then nothing can stop you. Mientras más dispuestos estén, entonces nada podrá detenerlos. Yeah. I stand here with all these things that I'm establishing for you. Yo me paro aquí con todas estas cosas que estoy estableciendo para ustedes. But you must choose wholeheartedly. Pero ustedes son quienes deben elegir con todo su corazón. Yeah, I will not interfere with your free will. Yo no voy a interferir nunca con su libre albedrío. Yeah, it must come from you. Eso debe venir de ustedes. Yes. So, Joanna, why don't we take a few questions or sharing? Entonces vamos a tomar unas 2 o 3 preguntas o compartir si alguien desea participar. I encourage the people that are newer, you're welcome to unburden your heart. Yo motivo a las personas que son más nuevas acá para que rompan el hielo. Hay una pregunta ahí. We have a question here in the chat from Inga. She says, how do we prepare ourselves to receive you? ¿Cómo nos preparamos a nosotros mismos para recibirte? Inga asking. Allow the child in you to open themselves up. Permitan
al niño en ustedes que se abra. Mhm. Secondly, as you read my writings, what I'm giving you, the second way, La segunda manera, when you're reading the discourses that I'm giving you, cuando ustedes leen los discursos que yo les estoy dando, be willing to discern, to make sure that you understand what I'm wanting to convey to you. estén dispuestos a discernir y a estar seguros de lo que yo les estoy dando es porque es lo que realmente quiero compartir con ustedes. Mm-hmm. So you need to check your own perceptions and interpretations, right? Así que ustedes necesitan chequear sus propias percepciones e interpretaciones. Yeah, questioning your own interpretations. Hola. Questioning your interpretations. Cuestionando vuestras propias interpretaciones. Yeah, to make sure that your opinions are not flooding your perception, your ability to learn. Asegurarse de que vuestras propias opiniones no estén inundando vuestra capacidad de aprender. Yeah. Because you owe it to yourself Porque ustedes se deben a sí mismos. Yeah, so that you can receive with some level of objectivity the things that I'm offering you. De manera que ustedes puedan recibir con un cierto nivel de objetividad lo que yo les ofrezco a ustedes. Yeah. There are people who have been walking with me in Salvington. Hay personas que han estado caminando conmigo en Salvington. They have not checked their own subjectivity. Y ellos no han chequeado su propia subjetividad. So let me help you understand a little bit further. Y déjenme ayudarles a entender un poco más hacia adelante, digamos. Right. Those who are seekers, they desire only to confirm their own ideas. Aquellos que son buscadores desean solamente confirmar sus propias ideas. An aspirant, they begin to question and open to other ideas. El aspirante comienza a cuestionar, a preguntar y también a abrirse a otras ideas. And then a disciple, they discover truth and they begin their quest to understand truth. El discípulo descubre la verdad y comienza su proceso de entender la verdad. And then mine apostles truly desire to become that truth. Entonces mis apóstoles realmente desean volverse esa verdad. To become immersed in that truth and that love.
y volverse inmersos en esa verdad y en ese amor. Yeah. Each of you, you can begin to see where are you in the process. Y cada uno de ustedes pueden comenzar a mirar dónde se encuentran en en cada proceso personal. Uh-huh. Are you truly creating enough space to receive new ideas? Y ustedes realmente están creando ese espacio interior para recibir nuevas ideas. Yeah. To a seeker, they want to confirm what they already know. Y los buscadores quieren confirmar lo que ellos ya saben. Their known beliefs, Las creencias conocidas, but not yet the unknown. pero no todavía las desconocidas. And in order to advance yourself, you must go beyond what you know. Y para poder avanzar ustedes mismos, tienen que irse más allá de lo que ustedes ya conocen. Yeah. Then as the seeker becomes a little bit more serious, Y cuando el buscador se vuelve un poco más serio, yeah, they allow that penetration of the unknown. ellos permiten la penetración de lo desconocido. Then the disciple, they allow themselves to become penetrated by the new and the unknown. El discípulo se permite, ¿verdad?, volverse penetrado por lo nuevo y lo desconocido. And then as an apostle, you'll see, are you willingly allowing the unknown to fill you and to advance you further? Y como apóstoles, ustedes están dispuestos a que lo desconocido los llene. I cannot read, Michael. Can you put a little bit up? Yes. Los llene y los permita el avance de ustedes mismos hacia adelante. Yes. Now, some of you are addicted to wanting any knowledge to appear like it's coming from you. Y algunos de ustedes están como adictos a que cualquier conocimiento aparezca que viene de ustedes mismos. You've got to work on your character. Ustedes no pueden trabajar en vuestro carácter. Yes, that kind of egocentric attitude that wants things to only come from you. Y ese tipo de característica egocéntrica que quiere que las cosas vengan solamente desde ustedes. You develop your character. Ustedes desarrollan un carácter, Your humility, de humildad, the acknowledgement that not everything can come from you, de reconocimiento que no todo puede venir desde ustedes, your willingness to give respect to our association in this case, están dispuestos en este caso a respetar nuestra fraternidad o asociación. Yeah, I will put this in and maybe Manuel will translate. Yo voy a poner acá y quizás Manuel va a traducir. Yeah. So Inga, Entonces, Inga, it is about creating space with maturity and honesty. y es acerca de crear un espacio con madurez y honestidad. Letting your doubts exist, but not letting it stop you. Permitiendo que sus dudas existan,
pero que eso no les impida avanzar. I understand that through history, many lifetimes, Yo entiendo que a través de la historia, muchas de vuestras vidas o muchas vidas, you've been tricked a few times. ustedes han estado engañados varias veces. You thought someone was coming in your best interests, Ustedes pensaron que alguien venía con respecto a, a sus mejores intereses, and then for some reason it began to appear like it was not that way. y después por alguna razón comenzaron a aparecer, digamos, que no venían con esa intención, digamos. And then you became disappointed and shut down. Entonces ustedes se volvieron, I forget something, always do that. Decepcionados y se cerraron. Yes, that's the way the darkness and the lower nature works. Y ese es el trabajo de la manera que trabaja la oscuridad y la naturaleza baja. Yes, because as you're starting out, you are still in a great place of your own opinions. Cuando ustedes comienzan comienzan hacia afuera, están llenos de muchísimas opiniones personales y subjetivas. Yes, and with self-protection, you are not willing to open up to new ideas. Y entonces ustedes no están dispuestos a abrirse a nuevas ideas. You don't know if you're going to get hurt or not. Porque ustedes no saben si van a ser heridos o no. Your ego, it loves to only have confirmation of its own ideas. Y al ego le encanta tener solamente la confirmación de sus propias ideas. Yes, if you acknowledge others' ideas, you feel less than them. Y si ustedes reconocen otras ideas, ustedes se sienten perdidos en ellas. Perseverance, everyone. La perseverancia es importante para todo. You must persevere with that hunger of your heart. Ustedes tienen que ser perseverantes con el hambre de su corazón. Yes. You must be willing to confront yourself. Ustedes tienen que estar dispuestos a confrontarse a ustedes mismos. If you lie to yourself, Si ustedes se mienten a sí mismos, if you lie, right? If you don't tell yourself the truth, yes, Michael, si ustedes se mienten a sí mismos. yeah, if you're unwilling to look at your own falsehood, Si ustedes no están dispuestos a mirar a vuestra propia falsedad, the collective falsehood of the race will find that weakness and exploit it. y la falsedad colectiva de la raza va a encontrar esa debilidad y la va a explotar. Yeah. Total vulnerability is complete protection. Y la vulnerabilidad total es necesaria, Michael. Is complete protection. Sí, es una completa protección. Yes, when you are completely honest and transparent. Cuando ustedes son completamente honestos y transparentes. Uh-huh. So honest, vulnerable, Entonces, and transparent. honestos, vulnerables y transparentes. Yes. If you are dishonest with yourself, you fall away from the protection of absolute truth. Y si ustedes sienten deshonestidad con ustedes mismos, ustedes caen en la desprotección de la verdad absoluta. Yes. Now, often the human being, they lie to themselves and they don't know that they're lying, right? A menudo los seres humanos se mienten a sí mismos y ellos no son conscientes o no saben que se están mintiendo a sí mismos.
constructively and lovingly confront your own subjectivity. Entonces es importante que ustedes puedan confrontar vuestra propia subjetividad de manera amorosa y constructiva. Don't pretend that let me just change this. Don't pretend that your opinions are facts. Y no pretendan que sus opiniones sean un hecho. For that begins the spiral into evil and darkness, you know? Esto comienza la espiral hacia lo malo, hacia y la oscuridad. Yes, you meet someone in business or in religion or in your life, Ustedes encuentran a alguien en negocios, en cuestión religiosa, en su vida, they are absolutely convinced that what they're saying is true. y ellos están totalmente convencidos de lo que están diciendo es verdad. Mm-hmm. But yet, the fact of the matter Pero sí, el hecho del asunto, they are only in their own subjectivity. ellos están solamente en su propia subjetividad. Uh-huh. When subjectivity masquerades as truth, Cuando la subjetividad se enmascara como verdad, let me get that right. Right. It's even further. When subjectivity and opinions masquerade as truth, then the spiral of evil begins. entonces cuando la subjetividad y las opiniones se enmascaran como verdad, entonces la espiral de lo malo, de lo malo comienza. Yes, but listen carefully. Pero escuchen cuidadosamente. Evil is merely opposing currents and momentums of thoughts and feelings, everyone. Entonces, como lo malo, digamos, como el diablo, que no existe, ¿verdad? Es meramente una corriente opuesta y momentums o impulsos de pensamientos y sentimientos. Yes. Now, there is a momentum within the civilization and its systems of life. Entonces también hay un momentum en la civilización y en su sistema de vida, which fits the definition of evil. que entra dentro de la definición o que calza dentro de la definición de lo malo, digamos. Most of the systems of the world, religion, the money system, the political, all of that. Muchos de los sistemas del mundo, tanto el financiero, el religioso y el político, tienen todo. They are trying to implement opposing currents. Ellos están tratando de implementar corrientes opuestas that are against the natural godhood of every individual. que están en contra de la divinidad natural de cada individuo. You know what I'm saying makes sense, no? You're seeing it. Cuenta de lo que yo estoy diciendo tiene sentido, ¿verdad? You cannot trust any of the systems of the civilization. Ustedes no pueden tener confianza en ninguno de los sistemas de esta civilización. Yeah, governments are trying to be destroyed by politicians and financial people. Y los gobiernos están tratando de ser destruidos por los políticos y por las personas de la parte de las finanzas. Yes. Religion has been infiltrated and turned really against the people in a certain way. Y las religiones han sido infiltradas y se han vuelto de cierta manera en contra de las personas. Yeah. Where do you find truth?
entonces, ¿dónde encuentran la verdad? Okay. You must begin with truthfulness. Y ustedes tienen que comenzar con ser honestos con ustedes. Truthfulness is acknowledging acknowledging what is true for you. Y la honestidad es el conocimiento de lo que es verdadero para ustedes. But then you must question that, everyone. Pero entonces ustedes tienen que cuestionar eso cada uno. You can acknowledge truthfully what you're thinking and feeling. Ustedes pueden reconocer como verdad lo que piensan y sienten. But evolution is the exhaustion of a person's ideas. Yes. Pero la evolución es como como sería la muerte de esas ideas para pasar a nuevas ideas. Well, the exhaustion, the death of your ideas, you become tired Yes. of your own subjectivity. Thank you, Michael. Entonces, pues sería como uno se vuelve cansado de su propia subjetividad. Yeah, what was true for you at one time, all of a sudden is not so true. Entonces, lo que era verdadero para usted en un momento dado, de repente comienza a dejar de serlo. But as you enter into God's truth, Y a medida que ustedes entran hacia la verdad de Dios, you will not become exhausted. ustedes no se cansarán. You will become enlivened and ennobled. Ustedes se van a volver vívidos, con mucha vida, y van a ser ennoblecidos. You'll start to gain your self-respect. Ustedes van a comenzar a ganarse el autorrespeto. You'll feel that you really do know that you know. Ustedes van a sentir que realmente ustedes saben, reconocen que saben. But you must be willing to go up against your own thoughts and feelings. Pero ustedes tienen que estar dispuestos a ir, de alguna manera, confrontar vuestros propios sentimientos y pensamientos. Yeah, not immediately just to oppose your own thoughts, but you must question and look. No hay que inmediatamente oponerse a sus sentimientos, sino que tienen que cuestionarse y mirar. Yeah. Thank you, Michael. Good, Inga. Thank you. Gracias, Inga. Let me put this Link. for everyone. Uh-huh. And then I'll give you this. I'm coming back just in a moment. Yeah, sure. I'm going to yes. Mhm. Joanna, Nenny, Pimpley, anyone want to step in? Now I invite you to do all this with my own teaching. You must test it for yourself. Uh-huh. Well, we have to wait. I'm surrounded by people, so I cannot translate. I would love to be translated. Okay. Silvio, ¿tú vas a traducir? No, yo estoy rodeado de personas, pero Ok. estoy escuchando la conferencia. Ah, genial. Listo. Yeah.
Other questions, everyone? I'm here with you for a while. I'm happy to help you any way that I can. Otra pregunta, si estoy acá feliz de poder ayudarle con contestar alguna pregunta. So Inga says, so why is subjectivity such a big deal? Entonces Inga dice, ¿por qué la subjetividad es tan importante, grande, digamos, algo grande con el cual tratar? Yeah. Why is it a big deal? ¿Por qué es un gran asunto? Mm-hmm. I heard someone once say, Yo he escuchado a alguien que dijo, they went to church and the pastor was talking about his own ideas about God. se fueron a la iglesia y el pastor estaba hablando acerca de sus propias ideas respecto a Dios. And she said, well, I'll have my own ideas then about God. Entonces ella dijo, yo tengo mis propias ideas acerca de Dios. That's the beginning of becoming oblivious. Y ese es el comienzo de volverse, I don't know, oblivious, Michael. Yeah. Sorry. That's okay. Inconsciente. Unconsciousness, you might say. Yes. Only through real truth, objective God truth, Entonces solamente a través de la verdad real, de la objetividad, de la verdad de Dios, understanding the real approach to your godhood, entendiendo el acercamiento o abordaje real hacia vuestra divinidad, and then embodying that God life. y entonces luego encarnar esa vida de Dios. Only that can give you freedom, everyone. Solamente eso les va a dar libertad a cada uno. Yeah. All of mankind's opinions are a waste of time. Todas las opiniones de la humanidad son una pérdida de tiempo. They might be entertaining, Ellos deben estar entretenidos, but it won't take you into your freedom. pero no los va a llevar a vuestra libertad. Yeah. And if you desire freedom, you must seek God's objectivity. Y si ustedes desean la libertad, ustedes tienen que buscar la objetividad de Dios. Mm-hmm. Yeah. Let's see. I believe I have given you this. I'll do it again in case. Yo creo que les di, pero voy a hacer de vuelta ya por en caso que no. Mm-hmm. I believe Manuel has already translated it. Yo creo que somewhere. Manuel lo tradujo. Yeah. In our association, you will develop yourself. En nuestra fraternidad y asociación, ustedes se van a desarrollar ustedes mismos, Strengthening your will and your faith. van a fortalecer vuestra voluntad y vuestra fe, Opening up to your true individuality for that to develop. abriéndose a vuestra real individualidad para que se desarrolle. Yeah. As you are enslaved to the collective belief system of the race, A medida que ustedes se esclavizan al sistema de creencias colectivo de la raza, it retards your true uniqueness. eso retarda vuestra propia singularidad. Yes, when you watch CNN or any of the news programs, Cuando ven ustedes CNN o las noticias que se aparecen en la televisión, and those people want to infiltrate your mind with their version of reality, right? quieren infiltrar vuestra mente con la versión suya de la realidad, So everyone thinks the same. de manera que todos piensen de la misma manera. That's not what we're doing.
Eso no es lo que nosotros estamos haciendo. You are understanding the objective approach to your godhood, Ustedes están entendiendo el abordaje objetivo hacia vuestra divinidad, which allows your unique creativity to flourish. y que permite que vuestra singular creatividad florezca. Yeah. You become uniquely personal. Ustedes se vuelven únicos en vuestra personalidad, o singulares. Yes. If throughout the universes there are trillions of divine personalities, A través de los universos hay trillones de personalidades divinas, and emerging ascending personalities, y están también emergiendo personalidades ascendidas. not one is exactly the same as another. Ninguna persona es exactamente lo mismo que la otra. As you enter through the womb of God's kingdom, A medida que ustedes entran a través del vientre del reino del Padre, you begin to blossom into your unique personality. ustedes comienzan a florecer en vuestra singular personalidad. But as you allow yourself to believe all these things that everyone else is believing, Y en la medida que ustedes se permiten creer en todo, en lo que creen los demás, it inhibits your true creative flow. eso inhibe vuestro flujo creativo real. Because your individual personhood is a gift from the eternal. Porque vuestra persona individual es un don, un regalo del Padre. Yes. And it's meant to be developed eternally. Y necesita de ser desarrollada eternamente. Yeah. All personalities, Todas las personalidades, whether originating at the Paradise Center or upon a planet, o si, no importa si están originadas en el centro del paraíso o en algún planeta, all are becoming more of their potential. todos están volviendo más de su potencial. And that potential becomes blended with God the Supreme. Y ese potencial se vuelve mezclado con el Dios el Supremo, o la supremacía de Dios. Yeah. We are participating in the unfolding actualization of God the Supreme. Nosotros estamos participando en la actualización del despliegue de Dios el Supremo. Yeah. You are part of that unfolding supremacy. Ustedes son parte de esa supremacía que se despliega. As you transfigure the separation and the density, A medida que ustedes se transfiguran la separación y la densidad, then you begin to experience more of the body of God's supremacy. y entonces ustedes comienzan a experimentar más del cuerpo de la supremacía de Dios. Yeah. The supreme God is the finite expression of the infinite. El Dios Supremo es la expresión finita del infinito. Only the Trinity is actually infinite. Solamente la Trinidad es realmente infinita. Yet you are participating in the finite but never-ending unfoldment. Pero ustedes sí están participando del despliegue finito, pero que nunca acaba. Yeah. That's the Christ, you might say. Cristo ustedes podrían decir. The Hindus, they almost got it right. Los hindus o hindis
casi lo toman correctamente. Yes, in the Bhagavad Gita, they talk about the Supreme, right? En el Bhagavad Gita ellos hablan acerca del Supremo, But what they didn't understand is that Supreme is derived from an infinite source. porque lo que no entendieron es que ese Supremo deriva de la fuente infinita. And that you are designed to grow your individuality Y que ustedes están diseñados para hacer crecer vuestra individualidad, while at the same time expanding with the capacity to understand the Supreme. y al mismo tiempo expandir la capacidad de entender al Supremo. If you were to enter into your eternal fusion with God's presence in you, Si ustedes llegan a la fusión con la presencia de Dios en ustedes, esa eterna, you will still recognize yourself as the personhood that you are. ustedes todavía van a reconocerse como la persona que ustedes son, But you will be greatly enhanced. pero ustedes van a ser grandemente ampliados. The indwelling life of God and you will become one. La individualidad morante de Dios y ustedes serán uno. Your personhood and God's eternity will become one. Vuestra persona y la eternidad de Dios se volverán uno. That is to become birthed again. Y eso significa volver a nacer. Oh, the superficiality of religion. Toda la superficialidad de la religión. People believe that if you accept my presence into their life, that's becoming born again. No. Al aceptar mi presencia en sus vidas, eso significa nacer de nuevo. Nice try, but it is not true. Es un buen tratado, pero no es verdad eso. Yeah, it just begins the process of you flowering into what you are intended to become. Eso comienza el proceso de manera que ustedes puedan florecer en lo que ustedes están diseñados a hacer. Yeah, you are eternally entering into more of God's presence. Ustedes están entrando eternamente hacia más de la presencia de Dios. Yet you must let go of your subjective opinions, but not your uniqueness. Ustedes tienen que soltar sus opiniones subjetivas, pero no vuestra singularidad. Your subjectivity, which has no basis in reality, must be let go of. Vuestra subjetividad que no está basada en la realidad debe ser soltada, digamos. Yes, it cannot come with you into truth. No puede entrar con ustedes en la verdad o hacia la verdad. But your unique gifts and your individuality, all of that comes with you. Pero sus singulares dones y toda vuestra individualidad viene con ustedes. Yeah. So, Carlos, we take a few more questions with the time we have. Tomar una o dos, algunas preguntas más porque hay tiempo si quieren. Carlos, you have a question from Adrián Zamacona in the chat. Thank you, Ken. Okay. ¿Puedes leer tú? Sí. Mi pregunta es, ¿la honestidad es el resultado de la coherencia o la coherencia es el resultado de la honestidad? My question is that if the honesty is the result of being coherent, or on the contrary, the coherence is the result of honesty. Well, your coherence is the result of your honesty, but Entonces, vuestra coherencia es el resultado de la honestidad, pero
But your honesty is not the result of your coherence exactly. Pero vuestra honestidad no es necesariamente el resultado de vuestra coherencia. It's the result of developing a character and a personhood that honors truthfulness. Es el resultado de desarrollar un carácter y una persona que honra a la verdad. So if you are truly coherent Si ustedes son in your, realmente in coherentes your personhood en vuestra persona and in your character, y en vuestro carácter, then you will be honest. entonces ustedes serán honestos. You'll develop that truthfulness. Ustedes están desarrollando esa veracidad. But if you don't care enough about your own existence, Pero si ustedes no se preocupan lo suficiente de vuestra propia existencia and you're willing to exist with a lot of dishonesty and some honest things, y ustedes están dispuestos a existir con muchas deshonestidades, con algunas cosas honestas, you're going to have a stagnation in your growth and evolution. ustedes van a tener una estagnación, sería como un estancamiento en vuestra propia evolución. Yeah, it is your responsibility, each of you, to question. Es vuestra responsabilidad de cada uno cuestionar esas cosas, Yes, question your interpretations. cuestionar vuestras interpretaciones subjetivas, ¿verdad? Bien. Yeah, your own thoughts and feelings, Vuestros propios pensamientos y sentimientos, and also the things you're learning, you're reading, y además las cosas que ustedes están aprendiendo, leyendo, but ultimately you must rely completely upon your God intelligence. pero finalmente ustedes tienen que descansar y confiar completamente en la inteligencia de vuestra divinidad. Yeah, because you won't be able to lead yourself while you still have subjectivity. Porque ustedes no van a estar en condiciones de llevarse a ustedes, de guiarse a ustedes mismos hasta tanto tengan subjetividad. Yes, you need to be interacting with consciousness that's beyond your subjective selfhood. Ustedes necesitan estar interactuando con conciencias que están más allá de vuestro propio ser. Yes. Do you follow me? Ustedes me siguen, ¿verdad? You must interact with truth, but where to find it? That's up to you. Que interactuar con la verdad. ¿Y dónde encontrarla? Dice Michael. Anna is saying she must go. Very Okay. Yeah. Okay. Beautiful, dice Anna. Right. A few more minutes we can take, Carlos. One or two more questions or thoughts. Algunos minutos más podemos tomar, dice Micael, si quieren preguntar algo. Mhm. Gracias, Micael. Fue muy valioso para mí esta opinión. Y gracias, Carlos. Ok. Dicen, bueno, tú sabes, Miguel, que es muy it's very important for Adrián, your opinion, your teaching. My opinion? Yes, your teaching, you were explaining to Adrián. Yes. 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 I don't give you my opinions with my teaching, just so you know. Thank you, Michael. dice Miguel que él no da sus opiniones con sus enseñanzas. Yeah. Yes. I owe you more than that. Yo les debo más que eso. Yeah, if you ask me what my favorite food is, maybe I give you my opinion. Si ustedes me preguntan cuál es mi comida favorita, yo les voy a dar mi opinión. Yeah, if I like the winter or the summer.
y si me gusta el invierno o el verano. Yes. Thank you, Michael. Perdón, Michael, quise decir enseñanza. Disculpa. Yeah. No, I also, it's very nice to learn. Ivan, you are the truth in your teaching. I don't know. Well, that's for each of you. Each of you must determine that. I know what I am. Y dice Micael, cada uno de ustedes tiene que determinar, porque yo sé que I am. We have another question in the chat, Carlos. ¿Y puedes leer tú? Sí. Dora Gómez pregunta, ¿cómo separamos la paja del trigo? ¿Cómo elevamos nuestro discernimiento para evitar el mal y atraer el bien? How, Yes. how can we separate the chaff from the wheat? Yes. That is part of what we're doing at Salvington. Y eso es parte de lo que estamos haciendo en Salvington, Dora. I can tell you in one sentence, but that's not going to actually do it for you. Yo te puedo decir en una frase, pero realmente eso no lo va a hacer para ti. Yeah. The wheat is God's life. El trigo es la vida de Dios. The chaff is your circumstances, your relationships, your environment. Y la paja sería tus circunstancias, tus relaciones, tu entorno. The chaff is all those effects which the wheat has created. Y la paja son todos esos efectos que la vida de Dios, que el trigo ha creado. Well, which you have created with the wheat of God's life. Lo que tú has creado con el trigo de la vida de Dios. Yes, you have been using God's life in the right way to create different thoughts and feelings. Ustedes han estado usando la vida de Dios para crear de manera correcta, dice Michael, para crear pensamientos y sentimientos. And those thoughts and feelings eventually become your circumstances. Y esos pensamientos y sentimientos eventualmente se vuelven sus circunstancias. Now, the university students with me understand Y los estudiantes de la universidad entienden how to separate the wheat from the chaff in order to receive God's forgiveness. separar la paja del trigo para poder recibir el perdón de Dios. Yeah. And that requires complete accountability Y eso requiere una completa responsabilidad. to see that all the chaff that you experience is of your own creating. Y para poder ver que cada paja que estamos experimentando es de nuestra propia creación. You are learning to become God's creative nature. Ustedes están aprendiendo a volverse la naturaleza creativa de Dios. Yes. Never are you victimized by something outside of yourself. Nunca pueden ustedes sentirse víctimas de algo que está fuera de vosotros mismos. It's just your own thoughts and feelings and outer effects that return to you. Y esos son realmente vuestros propios sentimientos, pensamientos y efectos externos que retornan a ti. Yes. A very loving man and woman, they got married and they had 10 children. Y marido y mujer muy amorosos se volvieron locos y tuvieron 10 hijos. A lot of days they felt victimized by their own children. Muchos días ellos se sintieron víctimas de sus propios hijos. Yes, they created chaos and they didn't always listen. They were rebellious. Y ellos crearon caos. Ellos no podían escuchar a lo que estaban haciendo, digamos. But all along, it is just their own children. Pero todo al final se trata de sus propios hijos.
You each have your own children. Y cada uno de ustedes tiene sus propios hijos. In University of Salvington, I talk about it in terms of you as a pastor, Y en la a shepherd. Universidad de Salvington yo hablo acerca de ti como pastor soberano. And all your thoughts and feelings are your sheep. Y todos vuestros pensamientos y sentimientos son tu rebaño. And I teach you how to guide the sheep of your own creation Y yo les enseño cómo guiar al rebaño de vuestra propia creación unto greener pastures. hacia pasturas más verdes. I hope you listen well. Y espero que tú escuches bien. Yeah. Well, let me respond to Darlene. Entonces, por favor, me permiten responder a Darlene. Yes, you are using God's substance, which is light and life and love, Sí, Darlene, tú estás usando la sustancia de Dios que es luz, vida y amor. and you are using the faculty of your will, your thought, your feeling, Y tú estás usando las facultades de tu voluntad, tu amor, tus sentimientos. and you are learning how to use God's life in alignment with His will. Y tú estás aprendiendo cómo usar la vida de Dios en la alineación con su voluntad. And all that you've created in misalignment must eventually become realigned. Y todo lo que tú has creado con una falta de alineación, realmente tienen que volver a alinearse con la vida Yes, de Dios. and as you fulfill that, you become God's will. Y a medida que tú cumples eso, tú te vuelves la voluntad de Dios. But becoming God's will from the human experience is just the very beginning. Pero para volverse la voluntad de Dios para la experiencia humana, estamos en el mismo comienzo. Yes. And so you are learning in this process to be responsible for all that you've set in motion. Y entonces ustedes están aprendiendo en este proceso de ser responsable de todo lo que han puesto en movimiento. So for those of you that are not within the university, you can ask the students how they're becoming aware of their responsibility. Y para aquellos que no están en la universidad, ustedes pueden preguntar a los estudiantes cómo se han ellos vuelto conscientes de sus responsabilidades. And our educational association is bringing you into that balance. Nuestra asociación educativa, los trae a ustedes hacia ese balance. It's preparing you for your cosmic citizenship, Los prepara para vuestra ciudadanía cósmica, to enter the kingdom, para entrar al reino, to complete your resurrection and ascension, para que completéis vuestra resurrección y ascensión, to become eternally one with that individualized Godhood. para que se vuelvan eternamente uno con esa individualización de Dios. This is just the beginning, Y esto es solo el comienzo, because from there you will proceed ever inward and upward. y desde ahí ustedes van a proseguir hacia adentro y hacia arriba, Through service and through the development of your faculties. a través del servicio y a través del desarrollo de vuestras facultades. Eons of time, but you will be enjoying it. Van a ser eones de tiempo, pero ustedes van a gozar de esa experiencia. As you complete your evolutionary experience in the earth, A medida que ustedes completen su experiencia evolutiva en la Tierra, you will establish yourself
in higher worlds. Ustedes se van a establecer ustedes mismos en mundos más elevados. You will serve God's creation. Ustedes van a servir a la creación de Dios. You will still be a unique personhood, Y aún así van a seguir siendo una persona única o singular, but much more greatly enhanced. pero mucho más mayor, con muchas más ampliadas, digamos. Mm. Your evolution will not be built upon pain and struggle any longer. Y vuestra evolución no va a ser construida en base a la pena y a las luchas más. Yes, you might be playing a harp once in a while, but you will be growing through service. Ustedes van a pasar por algunas situaciones difíciles, pero ustedes van a ir creciendo a través del servicio. Those gifts that you have inside of you, Esos dones que ustedes tienen dentro vuestro, you will have all of eternity to improve upon, to advance those gifts. ustedes van a tener toda la eternidad para mejorarlos, para avanzar, para descubrir, etc. Yeah, if you're a great opera singer here, you will continue that gift. Y si ustedes tienen, I lost Michael, the first part. Con canción de ópera. Yes, sí. Si ustedes son un cantante de ópera, ustedes van a poder ir desarrollando más todas esas cosas. Yes, you will have opportunity to deepen your own exploration of your own existence. Ustedes van a tener la posibilidad de profundizar y explorar vuestra propia existencia. Yes, beautiful, beautiful, Darlene. Thank you. Nini, what are the challenges to truth? ¿Cuáles son los desafíos para la verdad? Yes. Well, the first thing I've outlined a few of these here. Dishonesty, unwilling to look at yourself. La primera cosa, yo he hecho una exposición acá arriba, la deshonestidad, Yes, la decisión a ver la verdad. Believing that you've already arrived, that you're the highest person on the planet, things like that. Viendo que tú ya has llegado y que eres una de las más altas personalidades en el planeta y cosas por el estilo. Unwillingness to embrace your creative responsibility. La no disposición a abrazar tu propia responsabilidad. Flaws in your character that cause you to be dishonest and untruthful. Y debilidades de carácter que te vuelven deshonesta y poco no verdadera, digamos. Yes. As you purify, a medida que tú purificas these misalignments from lifetimes, estas malas alineaciones de vidas pasadas, your discernment will naturally become more clear. Vuestro discernimiento naturalmente se volverá más claro. Yes, your God insight will be developing. Vuestra visión de Dios o divina se va a ir ampliando. Yeah. You will be developing that super intuition in the right way. Ustedes van a ir desarrollando esa super intuición de la manera correcta. Yeah. You won't have a lot of voices inside your own thoughts. Ustedes no van a tener demasiada cantidad de voces dentro de sus propios pensamientos. Yeah, all of that is the misqualification of God's life. Todo eso son las malas cualificaciones de la vida de Dios. But as I help you clear that up, pero a medida que yo les ayudo a limpiar eso, then you will begin to experience more of that clarity, that purpose.
ustedes van a comenzar a experimentar más de esa claridad, de ese propósito. Uh-huh. Yeah. Hay una pregunta más, Carlos, de Clara. Uh-huh. ¿Cómo distingo si en alguna situación es mi intuición que debo confiar o si es mi mente baja hablando? I'm able to distinguish in some situations if is there my intuition works or is my lower mind talking. Yes. You won't know that until you purify. No vas a poder distinguir eso hasta que tú te purifiques. So that's one of the benefits of entering into God's kingdom, is that you will find clarity. Y eso es uno de los beneficios de entrar al reino de Dios, que ustedes van a ganar claridad. That should be one of the reasons that motivates you, that you want to know with clarity. Y eso sería una de las razones que podrían motivarles a ustedes, que ustedes quieren saber con claridad. Thank you, Mike. Yeah. You see, if you want the benefits, but you don't want to pay the price, that causes a problem. Ustedes pueden ver que si ustedes quieren los beneficios, pero ustedes no quieren pagar el precio, eso causa un problema. Yes, Gabby, can you give me $1 million, but I don't want to pay it back and I don't want to do anything to earn it? Gaby, ¿puedes darme tú $1 millón? Yo no quiero pagar eso de vuelta y no quiero hacer nada para ganármelo. Yes. Gabby says, really? You want me to give you $1 million for nothing? Y Gaby dice, ¿realmente tú quieres que yo te dé $1 millón por nada? Yes, I'm entitled to have it for nothing. Sí, yo tengo el derecho de tenerlo por nada. So that is definitely one of the obstructions to truth. Y eso es definitivamente una obstrucción para la verdad. For the universes are what you might call a meritocracy. Porque los universos son de lo que ustedes podrían llamar una meritocracia. Yes, you must earn everything. Ustedes tienen que ganar todo. I'm having to earn my place within the order of Michael. Y a mí me pasa que yo tengo que ganar mi lugar dentro de la orden de los Micaeles. Mm-hmm. So you must look inside yourself to see if you want all of this without paying the price. Pero ustedes tienen que mirar dentro de ustedes si ustedes quieren ganar todo esto sin pagar el precio. Yes, you say, Michael, I want clarity with my thoughts. Ustedes pueden decir, Michael, yo quiero claridad en mis pensamientos. Enter deeply into our engagement. Entren más profundamente en nuestro compromiso. Go beyond just seeking and aspiring. Váyanse más allá de buscar y aspirar. Enter the discipleship. Entren dentro del discipulado. Become an apostle. Vuélvanse un apóstol. Become immersed in your own individualized godhood. Vuélvanse inmersos en vuestra propia individualización de Dios. Be willing to be absolutely honest. Estén dispuestos a ser absolutamente honestos. Yeah, contribute into what we're doing, participate. Contribuyan a lo que estamos haciendo, participen. And the kingdom of heaven will certainly open up its gates. Y las puertas del reino de los cielos
ciertamente va a abrir sus puertas. Yes, for those that are willful and stubborn, Pero aquellos que son plenos de voluntad y son tercos, for those who seek recognition from the world, aquellos que buscan reconocimiento del mundo, instead of recognizing the eternal God, en vez de reconocer al Dios eterno, they will not enter through the eye of the needle. ellos no van a poder entrar en el agujero, en el ojo de la aguja, For it is a narrow opening, beloveds. porque es una apertura muy angosta, amados. Your subjectivity cannot go through. Vuestra subjetividad no puede atravesarla. You must become stripped clean of all of that. Ustedes necesitan volverse estrictamente limpios de todo eso. Then nothing can hold you back. Y después nada le va a poder atajar, sostener hacia atrás. Pimpli escribió algo, te lo voy a ir leyendo poquito y lo vas traduciendo, Carlos. Bueno, gracias. Beautiful, Gabby. Thank you, honey. You're welcome, Michael. Lucho día a día con mi ocupación, ya que paso ocupado. I fight every day with my occupations. Anhelo tener más tiempo y esto me molesta mucho. I wish to have more time, and this disturbs me so much. Y esto trae pensamientos de desarmonías a mi mente. And this brings disharmony, thoughts of disharmony into my mind. Porque siento el deseo de estar aquí, Because I feel the desire to be here, pero el tiempo es mi efecto. but the time is my effect. Tengo poca paciencia con esta mala calificación. I have not enough patience with this misqualification. Quiero que pase ya. Me pregunto, ¿tengo que tener más calma? I want to pass through that, but I ask myself, should I need more calmness? Paciencia conmigo mismo y con lo que he puesto en movimiento. Patience with myself and with the things I have put in motion. Mm-hmm. This is the question. Yeah. When you find that you don't have time and space, Cuando tú encuentras que no tienes tiempo y espacio, it is because your mental and emotional bodies, es porque tus cuerpos mental y emocional, those fields of expression esos campos de expresión, still have too much of the world's thoughts and feelings. tienen mucho de los pensamientos y sentimientos del mundo. Uh-huh. As you dissolve all that misqualification, then you enter more into eternal time. A medida que tú disuelves esas malas cualificaciones, tú vas a entrar más en el tiempo eterno. Mm-hmm. Then you will see you have a lot of space and a lot of time. Y entonces tú vas a poder ver y percibir que tiene mucho espacio y mucho tiempo. Yes, so Pimply, are you willing to give up all of that unnecessary thinking and feeling? Entonces, Pimpli, tú estás dispuesto a entregar esos pensamientos y sentimientos innecesarios. I am. Yeah. I am willing. Well, you must be willing to not only do it your way. Y tú tienes que estar dispuesto a no hacer solamente a tu manera. Yes. Yes. So I ask you,
Are you here just to confirm your own ideas? Entonces yo te pregunto, No, ¿estás aquí solamente para confirmar tus propias ideas? no. Yeah. I'm here to serve this personhood that I am and to serve God life. Entonces, la And I persona- take all my subjective ideas that I have about myself. Well, day by day, Day- and then you day can by day. translate into Spanish. Ok, So, día a yeah. día. Day by day, you must question and deliver all of that subjectivity. Okay. Carlos, translate. Ok, bueno, más que me digo que no traduzca. No, he said Ah. translate, Carlos. Día por día necesita, ¿cómo se dice? Llevar. Llevar eso. Cuestionar. Cuestionar. Question. Question. You must question and you must deliver all subjectivity that has no foundation in truth. Mhm. Tienes que soltar y de cuestionar toda la subjetividad que no está basada en la verdad. Yes. Then you will be emptying your fields of expression. Entonces tú vas a vaciar tus campos de expresión. And there is no such thing as a vacuum within all of interstellar space. Porque no hay tal cosa como el vacío Aspiradora. de espacio interestelar. Yes, as you empty your subjectivity, you are really transmuting things to allow more of God's life to embody you. O sea, a medida que tú vacías de tu subjetividad, tú estás permitiendo más de la vida de Dios que entre a ti, a tu campo. Yes, essentially that our engagement is a great exchange. Esencialmente nuestro compromiso es un gran intercambio. Yes, you're exchanging the mortal thoughts and feelings for the immortality of God's life. Tú estás intercambiando los sentimientos y pensamientos mortales por la inmortalidad de la vida de Dios. Yes. And if I you were know- to show you your eternalized selfhood after you make your resurrection, let's say, Yo te mostraría tu persona resucitada after your resurrection, después de tu resurrección, yeah, you would see that you're still a unique individual. tú vas a poder ver que tú eres todavía un individuo único y singular. Yes, but you would have rid yourself of all that unnecessary human subjectivity, opinions. Tú vas a soltar todas esas opiniones subjetivas e innecesarias. Yes. And in my inquiry, Michael, related to this, Mhm. can you hear me? Yes, yes. In my inquiry related to this misqualification, I have a lot of lack of patience related to that. Mm-hmm. And Yes. So you have a relationship to time that is not healthy. yes. That's what you need to look at. Yes, I'm always late. Mm-hmm. In the time is so short. I estimate time the wrong way, and so hard for me. Yeah. Because I get very upset, with not having the time to be here in Salvington. Not to, I have no, I don't have to confirm that you are who you are. For me, you are who you are. And I'm here because I know this is the way and the truth.
and I want to be here all the time instead of doing all the things that I'm doing, but I already set those things in motion. And I don't want to do what I set in motion. Yeah. Coming back, Let me just handle this. please. Sí. Pimpli, traduce al español la pregunta para Michael, por favor. ¿Dónde está la pregunta? Lo que le estás diciendo ahora, que Carlos no lo tradujo. Lo último. Ok. Yo lo que le decía a Michael era, no fue una pregunta, fue que realmente le estoy diciendo que a mí el tiempo me complica mucho, me molesta no poder estar aquí todo el tiempo y que yo realmente no estoy aquí para confirmar algo que yo quiero confirmar. Es que yo sé que Micael es la verdad y el camino. Yo estoy aquí para seguir el camino. Y estoy seguro que con él es el camino. Yeah. Well, you've got to look more closely at your relationship to time. Yes. Impatience. It's an emotional thing. Your impatience is an emotional thing. Yes, it is. And what do you think it is? What do you think it is if you were to even just look right now? It's control. I want the things to be my way. Okay. That's why I ask you, are you willing to be here and not just be in your way, yes, to do it a different way? What you're mentioning, there are a number of people here that are struggling with that. Lo que tú mencionas, dice Micael Pimplin, hay muchas cosas de los que están aquí, de las personas que están aquí, que tienen emociones relacionadas a esto. Yeah. Carlos, are you here to translate? I am coming back. But it's hard for me to have to focus, trying to work with you and at the same time translate. Sí, para mí enfocarme y también traducir. Yeah. You see, many of you intellectually, you want this path, these kind of things. Ustedes pueden ver que intelectualmente muchos de ustedes quieren este paso, este tipo de cosas. And then you take a few steps towards it, and up comes those things that were hidden from your view. Y entonces ustedes toman los pasos siguientes y aparecen cosas que están escondidas para ustedes. Yes, and then, of course, I'm showing you what to do with those things, but you must choose. Y yo, por supuesto, les muestro lo que tienen que hacer con estas cosas, pero ustedes tienen que elegir. Yes, and then there are many things that you cannot see within you, but they're still operating. Pero después hay muchas cosas que ustedes no pueden ver en ustedes mismos, pero que todavía están operando en cada uno. Yes, on one level you desire truth with all your heart. Y a un nivel ustedes quieren la verdad con todo vuestro corazón. And then you have these other hidden levels, they betray you. Entonces ustedes tienen estos niveles ocultos que los traicionan a ustedes mismos. Yes, so our Salvington Fellowship is helping you to enter into that engagement with yourself. Nuestra fraternidad de Salvington los está ayudando a que entren en esa frecuencia, digamos. Yes, if it were easy, then the first day you would say, I want truth, and then you would have a clear pathway. Y si fuera fácil, ustedes dirían el primer día, yo quiero la verdad, y sería un camino claro. Yes, but you want truth, but you want other things in those deeper levels of your human. Pero ustedes quieren la verdad, pero también quieren otras cosas
en los niveles profundos de vuestra parte humana. Yes. It takes time. Y toma tiempo eso. Yes. And it takes a lot of courage. Y se necesita mucho coraje. And you must destroy all the masks of pretending. Ustedes tienen que destruir todas esas máscaras de pretensión. Yes, pretending to yourself that you are already arrived. Pretendiendo para ustedes mismos que ya están llegando. Yes, because on one level you understand things intellectually. Porque a un nivel ustedes entienden esas cosas de manera intelectual. Yes, but then on other levels you are not awake. Pero en otros niveles ustedes no están despiertos. So I help awaken those parts of you. Y entonces yo les ayudo a que esas partes vuestras se despierten. I teach you how to become the sovereign shepherd. Yo les enseño cómo volverse un pastor soberano, Yes, guiding all of your sheep. guiando todas vuestras ovejas, vuestro rebaño. Good, Pimply. I appreciate the honesty. Yes, thank you. And I never see it that way because I always was thinking it was normal for me, but I see the control, and I'm happy to move forward in this, and I'm happy that you show me where to go. Even if you teach us in the class in Salvington, I was not aware of that part of me. I was blind to that one. So thank you very much, Michael. Yes, well, you've been coming out of having been immersed in your own subjective idea. Tú has Yes. estado inmerso en tus propias ideas subjetivas. You have been transforming a lot of those images about how you saw yourself. Tú has estado transformando muchísimas imágenes de cómo te ves a ti mismo. Yeah. So you're certainly becoming more real to your own self. Yes, and I beg every day for truth. Yeah. Volviendo más real para ti mismo. Yeah, you're going to get there. You are already shedding a lot of layers in the last few years. Entonces vas a llegar allí porque tú estás descascarando liberándote de muchas, Cáscaras. digamos, con cáscaras. Yeah. Beautiful, Pimply. Thank you. Thank you, Mike. Carlos, we can do one more question. Gabriela, it can be from the chat or... Yes. You don't have more question? No. Okay. And Nenny, you can make that announcement if people want to take steps further into the global village, if they just want to be kept informed of future events. Mm-hmm. Nenny? Nenny no puede hablar, dice Michael. Yeah, okay. Yes. So she's written, if you want, you can leave your email or you can write. Puedes dejar tu email y escribir en el chat. Yeah, I believe it's nenny@sovereignty.org. Yo creo que es neni@sovereignty.org. Yeah, and she'll put you on the list. Is that right, Nenny? Yeah, Yes. Nenny@sovereignty. Yes. Ya está. Yeah, beautiful, Nenny. Appreciate it. Okay, everyone. I thank Carlos, Joanna. Who else translated today? Remember. Both of you, right? Yes. I thank you for your service and for each of you that are stepping forward into greater truth. I appreciate that. It further advances the civilization in every way possible. Yo aprecio mucho que ustedes hayan pasado hacia adelante y hayan preguntado
y toda esa actividad porque eso permite el avance para nuestra Yeah. civilización. Also, if you want the recording from today, you just write to Neni and we'll get that to you. Si ustedes quieren la grabación de hoy, pueden escribirle a Neni y ella les va a enviar. Yeah. Thank you, everyone. Much peace to you, and we are here. Thank you, Michael. Thanks, Michael. Gracias, amado maestro. Gracias, Michael. Gracias, maestro. Muchas You're gracias. welcome. Thank you, Michael. You're welcome, everyone. You're welcome. Gracias. Bye, Michael. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Michael. Thank you, Michael. Gracias, muchas gracias. Gracias, Michael. Gracias. Sí. Thanks a lot. Yes, you're welcome, everyone. Much appreciated. Muchas gracias, Michael.